Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Meita Purwati dari program studi fisioterapi Universitas Indonesia 2020. Di video kali ini saya akan menganalisa biomekanik dan kinesiologi berenang gaya bebas. Berikut video berenang gaya bebas. Simak baik-baik ya videonya. The correct body position allows you to become more streamlined, improving your efficiency in the water. To help you feel comfortable, it's important to keep your head in a neutral position as you swim. To do this, keep your eyes focused directly beneath you at the bottom of the pool. This will help keep your body in a straight line. Keep your back flat and your body as straight as possible. To help flatten your back, pull your stomach in, visualizing pulling your tummy button towards your spine. Your head should face the bottom of the pool, directly beneath you at a 90-degree angle, at all times until you turn to breathe. Fins can be used as a training aid to help keep your hips aligned correctly and prevent them from dropping. A center snorkel can help you focus on improving your body positioning without having to think about the breathing action of the stroke. A good breathing technique delivers oxygen to your muscles and helps you to swim more comfortably and efficiently. The more efficient your breathing technique, the less impact it has on your stroke. As your arm begins to recover over the water, turn your head to the side, breathing under your arm as it moves through to the front of the stroke. Try to keep your body straight, only moving your head as you turn to breathe. Your body will rotate slightly, but aim to keep it as flat as possible. To breathe, turn your head slightly so that your mouth is just out of the water. Your eye line should be level with the side of the pool, not the roof. Reduce the amount you turn your head if necessary. Return your head to face the bottom of the pool as soon as possible after breathing. Always breathe in through your mouth, not your nose. Once you've returned your head to the neutral position, slowly breathe out through your nose or mouth. Exhale slowly and comfortably, breathing out until the next breath in. Try using fins to help support your body and keep it positioned high in the water. The stronger your legs, the more propulsion you will achieve, increasing the speed at which you're able to swim. Keep your foot relaxed and extend your ankle, allowing it to flex slightly while pointing your toes. With a fairly straight-legged position, bend your knees slightly as your foot moves towards the surface, the up kick. Then, straighten your leg as it moves towards the bottom of the pool while kicking from your hip, the down kick. It should feel like you're working hard on the down kick where most power is generated and more relaxed on the up kick. Keeping your toes pointed, accelerate on the down kick to generate more power. Your kick power should come from your hip, not your knee, and your ankle should flex slightly as it returns upwards. A kickboard can be used to isolate the legs, helping to develop leg strength and power. Learn how to improve your stroke technique for a faster, more efficient swim. At the front of the stroke, gently place your hand into the water, entering with your fingertips first. Your palm should face the bottom of the pool, with your wrist slightly higher than your fingertips and your elbow higher than your wrist. Continue to keep your elbow high as your arm enters the water and you start to pull down through the stroke. Press down with your forearm and try to hold as much water as possible. This is known as the catch position. As you hold the water with one hand,
your other hand recovers out of the water. When pulling, point your fingers directly towards the bottom of the pool and keep your elbow positioned high. You should pull your body past your arm. Try to bring your pull, the phase where your hand is pulling down against the water, underneath your body. Keep your arm and hand beneath your body rather than out to the side as you pull through the stroke. Extend the arm at the back of the stroke, pushing backwards as your hand exits the water. Continue to bend your arm through the stroke, straightening it slightly as it exits the water. As your arm exits the water, bend your elbow, keeping it high towards the ceiling. Lead the recovery with your shoulder to keep your arm relaxed. Then extend your forearm to enter the water at the front of the stroke. Power paddles or finger paddles can be used to help you focus on improving the positioning of your hands as they enter the water. Dalam video ini, saya akan membahas yang pertama yaitu sequence, yang kedua joint motion, yang ketiga muscle activity, yang keempat hukum Newton, dan yang kelima leverage. Sequence. Saat lengan memasuki air akan diikuti dengan posisi ekstensi ke depan bahu. Daya tarik bawah air dimulai dengan fase early pull through, yang mana ditandai dengan adanya awalan gerakan lengan ke belakang. Telapak tangan dan lengan bawah harus menghadap ke arah belakang dengan ujung jari yang mengarah ke bawah selama mungkin. Titik di mana humerus tegak lurus terhadap sumbu tubuh disebut mid pull through. Setelah lengan keluar dari air, maka fase recovery dimulai, yaitu fase di mana saat lengan diayunkan di atas air untuk membawa lengan pada posisi untuk menarik tubuh sekali lagi. Setelah mid pull through, fase selanjutnya adalah pull through. Fase ini yaitu fase di mana tangan gerakan tangan ke belakang hingga melewati panggul melalui tangan keluar dari air yang diikuti dengan gerakan pada siku. Selanjutnya, joint motion. Sendi yang terlibat pada aktivitas ini yaitu yang pertama, sendi peluru antara bahu dengan lengan. Yang kedua, sendi putar pada kepala yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, sendi engsel pada rahang ketika mengambil nafas. Yang keempat, sendi pada pergelangan kaki, artikulasi talocruralis. Dan yang terakhir, sendi bahu. Muscle activity, otot yang terlibat pada daerah samping dan gluteus. Yang pertama, muscle gluteus maximus. Yang kedua, muscle biceps femoris caput longus. Yang ketiga, muscle rectus femoris. Yang keempat, muscle factus lateralis. Selanjutnya, otot yang terlibat pada daerah femoris anterior. Yang pertama, muscle rectus femoris. Yang kedua, muscle vastus lateralis. Yang ketiga, muscle sartorius. Yang keempat, muscle vastus medialis. Selanjutnya, otot yang terlibat pada daerah tibialis anterior. Yang pertama, muscle tibialis anterior. Yang kedua, muscle extensor hallucis longus. Yang ketiga, muscle extensor digitorum longus. Lalu, otot yang terlibat pada daerah tibialis. Yang pertama, muscle soleus. Yang kedua, muscle gastrocnemius. Selanjutnya, otot yang terlibat pada daerah tibialis posterior. Yang pertama, muscle gastrocnemius caput mediali. Yang kedua, muscle gastrocnemius caput laterale. Dan yang terakhir, muscle soleus. Selanjutnya, otot yang terlibat pada daerah cruris dan pedis. Yang pertama, muscle extensor digitorum longus. Yang kedua, muscle extensor hallucis longus. Lalu, otot yang terlibat pada daerah antebrachii. Yang pertama, muscle brachioradialis.
muscle flexor carpi ulnaris, muscle extensor carpi ulnaris, muscle extensor digitorum et digiti minimi, muscle extensor carpi radialis brevis, muscle brachioradialis, muscle flexor carpi ulnaris, muscle palmaris longus, muscle flexor carpi radialis, muscle flexor digitorum superficialis. Hukum Newton. Pada gerakan ini masuk dalam hukum Newton 3 karena pada saat berenang, tangan kita bergerak ke belakang atau gaya aksi, sehingga tubuh kita akan bergerak ke depan atau gaya reaksi. Dorongan adalah kekuatan yang mendorong perenang maju dan ditimbulkan oleh gerakan lengan dan gerakan kaki perenang. Sebenarnya, gerakan maju ini ditimbulkan oleh tekanan yang disebabkan oleh gerakan lengan dan kaki ketika lengan dan kaki itu mendorong ke belakang. Suatu prinsip mekanika gaya adalah hukum ketiga mengenai gerakan kaki dari Newton, yaitu hukum aksi-reaksi. Dalam hukum itu dinyatakan bahwa setiap aksi mempunyai reaksi berlawanan yang sama. Pada renang gaya bebas, memiliki leverage jenis 3. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.